Бих искал да ви представя Лори Шумейкър. Тя е директор на Grace Connections и е включена в това служение още от началото на неговото създаване през 2004 година. Лори също така е библейски учител и също така говорител на конференции. Има възможността да споделя реалността на Исус в повече от 50 държави. И ние сме щастливи, че също може да бъде сред нас и да сподели от своята. Добре дошла. So, thank you for letting me be with you. Благодаря, че ми позволихте да бъда с вас. I was telling my husband that that's my husband Bob. Съпруга си, това е моят съпруг Боб. We've only been married for just over a year. И за само една година сме женени. Малко повече. So we're still in the honeymoon phase. И само в фазата на медения месец. And we've decided the honeymoon phase should last about 30 years. И си 30 години да продължава този меден месец. But gosh, I forgot what to say. Oh, I was saying to him before we came up here. Казвах му преди да дойдем тук. That probably I might be the starkest contrast to what has been talked about for the last 2 days. И че аз мога да бъда доста сериозен контраст с това, което сте говорили през последните 2 дена. Because I am very relaxed. Защото аз съм много така отпусен. And I pretty much am just going to share some things from my heart. Споделя неща от своето сърце, няма да толкова. When Camilla and I talked about becoming, и когато с Ками говорих за моето идване, I said, do you have a topic for me? И аз си казах, имаш ли някаква тема, за която трябва да говоря? And she said, just share whatever is on your heart. Тя ми каза, просто сподели това, което е на сърцето. But I spent several years in missions, full-time mission work. Няколко години съм прекарала доста години съм прекарала в мисионерска работа. In 1991 I joined Youth with a Mission. През 1991 година се присъединих към младежи с мисия. I was based in Amsterdam. В Амстердам. And I lived there a little more than 6.5 years total. И живях там 6,5 години. And it was probably the most fun experience of my life. И това беше едно от най-забавното преживяване в живота ми. It was also one of the most challenging. Но също така беше едно от най-предизвикателните. A lot of things that Scott was talking about earlier. И много от нещата, за които Скот говори. I would spend a lot of time in training and equipping teams. Доста време в обучение, в набиране на екип. So I've gotten to experience a lot of the things you guys have been talking about the last. Доста неща, за които говорите, аз съм ги преживявал. But my heart is for the church. Моето сърце е за църквата. It's not that it's not for those who don't know Jesus. Не става въпрос, че не ви пука за тези, които не познават Исус. And I spent a lot of years doing the evangelism side of missions. Съм прекарвал доста време, доста години в евангелизиране. But I'm a disciple maker. Но съм по-скоро такъв, който изгражда ученици. That's what God has equipped me to do. Това е, което Бог ме е екипирал да правя. And I love the body of Christ. И аз обичам тялото Христово. And so one of my passions is to be able to share what God has shown me. И една от страстите ми е да предавам това, което Бог ми е показал. Through many experiences in missions and ministry both. Чрез многото преживяване и опит в служение и в мисии. And also from my own journey with him through this life. И също така и от моя лично пътуване с него. I wasn't brought up in a Christian home. Аз не съм възпитана в християнско семейство. But I came to know the love of Jesus at the age of 15. Но аз на 15 години познах любовта на Исус към мен. And it was a radical transformation for me. Това беше радикална промяна за мен. I had a knowing that God was real from a very young age. Аз знаех, че Бог е действителен, истински от ранна детска възраст. In fact, I remember as a 3 or 4-year-old little girl. И аз дори си спомням, когато бях на 3 или 4 години. Having tea parties in my room. И си правех такова чайно парти в стаята. And I would set up my little stuffed animals around the table. И нагласях моите такива пухени играчки около масата. And I'd leave an empty space and I would invite Jesus. И оставях едно празно столче и канех Исус там. I don't know how I even knew to do that. Не знам как съм разбрала да правя това.
but somehow I knew he was real. Но някак си знаеш, че той е действителен. And I believe he came and had a tea party with me. И аз вярвам, че той е там и е на това чайно парти. But I wasn't until I was 15 that I really began to understand what it meant to have a relationship with Но Jesus. до 15 години аз не разбирах какво означава да имам истински взаимоотношения с Исус. And his love, the revelation of his love, Откровението за неговата любов came at a time when I was very broken. дойде във време, когато бях много съкрушен. And it was like, for me, the best thing that could have ever happened to a human being. Това за мен беше най-доброто нещо, което би могло да ми се случи някога. And so I decided that I was going to be the best Christian that ever lived. И аз реших, че аз ще бъда най-добрият християнин, живял някога на тази земя. I wanted to have a shirt that had a big S on it for super Christian. И исках да имам една фанелка с за супер християн. And I think I did okay with that in the beginning. И мисля, че в началото се справях добре. Within 8 months of my salvation, I was in Europe doing a missions trip. И вече след 8 месеца след като повярвах, вече бях на мисионерско пътуване в Европа. A year later, I was at Bible college studying to be a missionary. Една година вече бях в библейски колеж, учих се да бъда мисионер. My life was totally focused on serving God. Моят живот беше напълно фокусиран върху това да служа на Бога. And everyone around me was like, "You're the greatest thing ever happened to Christianity." И всички около мен, ти си най-великото нещо, което някога се случва на християните. And God, He must just be so glad to have you on His team. И Бог толкова се радва да бъдеш в неговия отбор. But it didn't last. Но това не продължи дълго. I got tired. Аз се изморих and I got discouraged. И бях много обезсърчен. Because even though I was working very hard and doing Christian activity, И въпреки че бях много заета и много така с усърдие върших тези християнски дейности, internally I had a very low opinion of myself. Вътре имах много ниско самочувствие за себе си. And a very warped concept of God. И много изкривена разбиране за Бога. And so that brought me to a place of really just trying to determine if I really wanted to know God anymore. И това ме доведе до момента, в който аз дори се чудех дали искам да познавам вече Бога. And he was asking of me something very difficult. И той искаше от мен нещо много трудно. And that was to go back into my family system. И това беше да се върна в моето семейство. And to deal with the pain and abuse that I had suffered. И да се справя с болката и с злоупотребата, през която съм преминал. And that was where I would say I had a real crisis of faith. И там имах всъщност истинската криза на вярата. But God has a way of bringing us to what we need, even if we don't want Him to. Но Бог има начин да доведе до места, където ние трябва да отидем, въпреки че не го искаме. And I needed to deal with my past. И аз трябваше да се справя с миналото. Because I was running from my past with everything in me. С всяка моя фибра. And my best way of doing that was with Christian service. И най-добрият начин, по който го правех, е с християнско служение. And so I was living out of the flesh serving God. И аз живеех по плът и служих на Бога по плът. And I tell you a bit of my story because it's important with what I feel like is on my heart. И аз ви разказвам тази част от моята история, защото смятам, че това е важно за това какво е в моето сърце. Because I think I've experienced over the many years in ministry and missions. И през многото години опит в служение и мисионерство. Many burnt out ministers of the gospel. Много прегорели и изтощени служители на благовестието. And for the most part, if you were to bring it to the bottom line, as we Americans like to do. И ако го сведем до основата, they were serving God more out of obligation than out of calling. Те са служили на Бога повече по задължение, а не по призвание. Or they were a missionary because they felt guilty for not being a missionary. Или те са били мисионери, защото са чувствали виновни, че не са мисионери. Че има нужда от това, пък те не са. And really, the bottom line was they didn't know who they are. Но всъщност в крайна сметка е, че това, че те не са познавали себе си. They had no foundation in their understanding of their relationship. Основата за разбиране на тяхното взаимоотношение с Исус. Their foundation was I received salvation.
И тяхната основа, върху която са градили, е, че аз съм получил спасение. And then I got a list of things I needed to do. И аз имам списък с неща, които трябва да правя. And one of those things included going somewhere to serve God overseas or. Едно от нещата в списъка е да отида като мисионер някъде. And out of desire they followed. И от това желание те следват това. But when they got into the midst of missions or ministry, когато са в служението или в мисията, мисионерското служение, they found it not what they were looking for. Те откриват, че не е това, което се търси. Or even if they loved what they were doing, their internal resources were depleted. Но дори да им харесва това, което правят, техните вътрешни ресурси се изчерпват. And if you ask them what was motivating them, и ако ви питате какво ги мотивира, most of the time they would have a list of the obligations they felt to God. Често пъти те ви изброяват списък с задължения, които са имали към Бога. I'm not sure if this will make sense to a Bulgarian mind. Не знам дали това за вас има някакъв смисъл. But there's a kind of a saying that има израз, that kind of brings this to a light. Което извежда на светлина. Brings this idea to. Тоест извежда тази идея на светлина. And it says, after all God's done for you, след всичко това, което Бог е направил за теб, can't you at least give him this much? Не може ли поне толкова да му дадеш? So in other words, after all God did to save you, с всичко това, което Бог направи за теб да те спаси, to die for you, умря за теб, to give you salvation, за да ти даде спасение, how can you not give him your life to be a missionary? Как не може да му дадеш живота си като мисионер? Or how can you not go and tell the lost? Или как не можеш да кажеш на тези изгубените? And there's just something radically wrong with that statement. Има нещо напълно погрешно в това твърдение. Because we are not obligated to pay God back for what he did. Защото ние не сме задължени да се отплатим на Бога за това, което Той е направил. In fact, that's probably one of the greatest deceptions that the Christian church has bought into. И аз мисля, че това е най-голямата измама, която християнството е възприело. Is that we owe God something. Че ние дължим на Бога нещо. And for most of us that would be translated into our service. И за много повечето от нас това се превежда като нашето служение, т.е. или нашето поклонение, или нашите пари, т.е. ние сме отделени с нашите пари, или нашето време, our very lives. И с живота си. And several years ago, няколко години, me and a colleague, we were in Korea. С колега бяхме в Корея. I was relating to the whole South Korea cultural thing. Тук говоря за южнокорейската култура. We have a Korean couple that's part of our ministry. Имаме корейска двойка съпрузи, които са част от нашето служение. So I've had a good experience with the Korean culture and I love it. Имат много приятно преживяване в корейската култура и ме ми хареса. One of the things about Koreans is though they are sold out for Jesus. И едно от нещата, които много ми хареса при корейците, че те са просто отдадени на Исус. And they will give everything to know him. Дават всичко, за да го познават по-добре. And that's such a positive thing. И това е толкова позитивно и положително нещо. But it also can be a very troubling thing. Но също може да създава много проблеми. So I was in Jeju Island in Korea. Бях в остров Джеджу. Не го знам как на български. It's an island at the very southern tip of Korea. Това е остров в центъра на Корея. It was a really rough place to have to be a missionary for. И е много трудно място за да бъдеш мисионер. It's a beautiful island. Но е прекрасен остров. But we were invited to speak to a school for missionaries preparing to go into places like Iraq. Но бяхме поканени да говорим на мисионери, които след това ще отидат в Ирак, места като Ирак. It was called a School of Community Development. И се казва училище за общностно развитие. And the focus of the school was to prepare these missionaries to go in and be people that would not be obvious missionaries. И те се подготвяше хората да отидат на местата си, там където ще работят и да не са така изявяващо се мисионери. They were going to go in doing work like fixing the water problems, child care. Да отиват там като хора, които се занимават с разрешаване на проблеми с водата, и други неща. Because it was in most of the places they would be going, it was illegal to know to be. Защото на повечето места, където те ще да отиват, е нелегално да бъдеш християнин. So
They invite me and my friend to come and speak. Те ми поканиха мен и моят колега да говорим. It was the first 2 weeks of the school. И това бяха първите 2 седмици от училището. Now, in our ministry, we teach about who we are in Christ. В нашето училище служение ние започваме с това да учим кои сме в Христос. We teach about knowing Christ as our first and greatest desire. И научаваме за това, че Христос да бъде нашето най-голямо желание. We talk about false beliefs and the truth and the contrast of the two. За лъжливи вярвания и за истината и за разликата помежду им. So we're invited to this missionary school with very committed missionaries. И бяхме поканени в това мисионерско училище са много посветени мисионери. And we start doing what we do. И ние започваме да преподаваме това, което си преподаваме. After the second day, след втория ден, some of the students came to the director of the school. Някои студенти отидоха при директора на училището. And said, "Why are these women here?" Питат защо и като му задават въпрос, защо тия жени са тук изобщо? They're teaching us the basic stuff. Те ни учат на такива основни неща. We are not basic Christians. Ние не сме отново повярвали. We are here to do the hardcore work of Jesus. Ние сме тук да правим сериозна работа за Исус. And what they're teaching is just fluff. А те ни учат такива разни въздушни работи. We want to know about frontier missions. Ние искаме да говорим за граничната мисионерство. And I have to say I was a little bit insecure at the moment. Доста несигурна, казвам с меки думи. And we talked with the school director. И говорихме с директора на училището. And he and his wife are the ones who invited us. И той и жена му също ни бяха поканили. And they were Koreans. И те бяха корейци. And they had been in a school we had done in Malaysia a year before. И те бяха в училището, което ние правихме в Малайзия преди 1 година. And God had radically transformed their life through that school. И Бог чрез това училище промени радикално живота им. Because they were burnt out. Защото те бяха прегорели. And they were ready to quit the mission. И те бяха готови да изоставят мисионерското поле. And through just knowing again the realities of our life in Christ. И знаейки за действителността на нашия живот в Христос. And really looking at their motivations for what they were doing. И гледайки, преглеждайки своите мотиви за това, което са правили. And by the grace of God and revelation. По Божията благодат и по откровение. God restored them. Бог ги възстанови. And gave them a new impetus or a new motivation. И им даде нова мотивация, нов импулс. So these missionaries in Jeju. И тези мисионери в Джейджу. They were not happy with us talking about this stuff. На тях не им харесва за това, че ние говорим за тези неща, които говорим. But the director of the school told the students to be patient and just to sit through what the... Но директора на училището каза студентите да бъдат търпеливи и просто да изчакат. And on the third day, и на третия ден, I had the audacity to tell these missionaries. Sorry? Audacity. Gall. Gall. Strength. Smells. Oh. Okay. I thought that she's talking about the name of somebody. Okay, sorry. Da, smells. Okay. So I told these missionaries that God doesn't need them. И имах смелостта да кажа на тези мисионери, че Бог не се нуждае от тях. And I thought we were going to have a revolution. И си мислех, че ще има революция, ще има бунт. Because missionaries go to the mission field because God needs them. Защото те си мислят, че Бог ги праща на мисионерство, защото Бог се нуждае от тях. Because most of them are told, if you don't go, who will? Защото много от тях се казва, ако ти не отидеш, кой ще отиде? Or even worse, maybe if you don't go, then the blood of the unbelievers will be on your hands. Или още по-лошо, ако не отидеш, кръвта на погиващите ще бъде върху тебе. And so out of guilt and out of condemnation they go. И от осъждение те отиват да стават мисионери. And so I'm telling these guys, God doesn't need you. И аз им казвам, Бог не се нуждае от вас. I said, but let me tell you what He does want. Но нека да ви кажа какво Той иска. He doesn't need you. Вие не му трябвате. But He desires you. Но Той иска ви. And He's chosen to include you in what He's about on the И earth. Той е избрал да ви включи в това, което Той ще направи. And He's invited you into the work of His И kingdom. Той ви е поканил в делото за царството. But He didn't invite you out of need. Но Той не ви е поканил, защото се нуждае. Or out of some lack in His Или за ability. това, че му липсва нещо.
but out of his desire for you to experience what he is about on this earth. Но поради желание вие да участвате и да преживеете това, което той ще направи. And if you go to the mission field thinking God needs you, И ако отидете на мисионерското поле, мислейки си, че Бог се нуждае от вас, and that if you don't win the people to Christ, и че ако вие не печелите из хората за Христос, then God is going to be very disappointed. тогава Бог ще бъде много разочарован. And he's going to be up in heaven going, oh no, now what do I do? И той ще бъде в рай и ще каже, леле, сега какво ще правя? Like God is somehow lacking the ability to do what he desires. На Бог му липсва нещо, за да направи това, което иска. I think that part of the problem for us who are in missions Част от проблема за тези от нас, които сме на is мисионерство, that we see the need. е, че ние виждаме нуждата. And it breaks our heart, which is a really good thing. И това всъщност съкрушава сърцето, което е много добро нещо. Because God has given us his heart. Защото Бог ни е дал своето сърце. And it is right that we have compassion for those who И don't е know. правилно да имаме съчувствие към тези, които не познават Исус. But if our motivation is that we are required to tell the Мотивация е, че от gospel, нас се изисквания да кажем благовестието. and that God is relying on me, И че Бог разчита на мен, as if God is impotent without me. все едно, че Бог не може да се справи без мен. What I have seen is Това, което виждам, a lot of people coming to a place of deep burnout and even depression and много хора достигат до дълбоко изтощение и дори до депресия. so part of what I do Част от това, което аз правя, is to share with people what I believe God has given us in the new covenant. поделям с хората какво Бог ни е дал в Новия Завет. And why I say it in those words И защо го казвам с тези думи? is because there's a lot of us who are living out our Christian life Защото много от нас живеят християнския си живот. as if Jesus really never went to the cross. Все едно Исус никога не е отишъл на кръста. And I don't mean that in that you haven't been saved, И нямам предвид, че не сте спасени. but it's as if what he did on the cross wasn't enough. Но все едно живеем, все едно това, което Той не е направил на кръста, не е достатъчно. As if there's something we can add to his word, Все едно, че ние можем да добавим нещо към Неговото дело, so that God can do what he wants to do. за да може Бог да направи това, което иска. Like God is waiting for Все us едно Бог ни чака нас to act да действаме, да направим нещо, before he will act. преди Той да направи нещо. And I just don't see it. И аз не го виждам по този начин. I used to see it that way. Преди съм го виждала така съм го разглеждал. When I was a young Christian, Когато бях новоповярвала, 20 or 21, на 20 или 21 години, I would go to bed at night лягах си вечерно време and I would lay in bed and I would try to remember all the sins I had и committed. се опитвах да си спомня през деня всички грехове, които съм направил. Because my concept of God was like he was the great golf caddy in the sky. Защото си мислех, че Той е този, който си води бележки горе на небето. And he was keeping score. И Той си води, дали смисъл, че си отбелязва точките. And that my job was to confess all my sins, И моята работа е да изповядам всичките си so грехове, that he could erase it from my scorecard. за да може Той да ги премахне от моите точки. Now here's the problem. Но ето го проблема. Sometimes I couldn't remember, Но по някой път не може да си спомня. and so then I would worry that I hadn't confessed some И sin. тогава се притеснявах, че не съм изповядала някой грях. And I would walk around so introspective, И аз толкова се бях самовглъбила, that sometimes I couldn't see anything beyond my sin. че по някой път дори не виждах нищо отвъд моя грях. The other problem was that a lot of times I would fall asleep. И другия проблем е, че много пъти заспивах. And I would wake up in the morning going, oh no, И се събуждах, викам, леле. now I'm really in trouble. Сега вече си имам сериозен проблем. Not only did I not finish confessing all my sins, Не само не свърши с изповядане на греховете but си, now I've really sinned но аз наистина се because I греших fell сега, asleep in prayer. че по време на молитва заспах. And my belief was that God was up in heaven, И моето вярване беше, че Бог в небето he hit his head си forward казва like така, this. мале, Oh, what is wrong with this kid? какъв му проблема на това дете? How much more do I need to do to get her to grow up? Колко трябва още да работи, за тя да порасне? And I lived with a deep
sense of condemnation. И аз живеех с това дълбоко чувство за осъждение. As if Jesus never went to the Все cross. едно никога Исус не е отивал на кръста. As if my sin was greater than God's gift of Jesus. Все едно моя грях е по-голям от Божия дар в Исус. And as if my sin had never been put on Jesus on the И cross. все едно моя грях никога не е бил слаган на Исус на кръста. And that I was still living like an old covenant. И че живея все още в Стария Завет. And where I was still needed to make sacrifices for my sin. И че още трябва да продължавам да правя жертви за моите грехове. And this part of my journey brought me to a point of asking God a question. И тази част от моето пътуване с Бога ме накара да задам на Бога един въпрос. And the question was, is this all there is to being a Christian? И въпросът беше, това ли да си християнин? To trying to get myself to straighten up. Да се опитвам да се изправя, да бъда добра християнка. To sin less and to be more better more. Да се грешавам по-малко и да бъда по-добра. So that my scorecard in heaven is at, only +2. За да може моя баланс да бъде +2. And it'll never get to -2. И да не стига до -2. But maybe a +2 would be acceptable. Но да кажем +2 е добре. And so I said, God, И аз казах, Боже, there's got to be more. сигурно има нещо още. And if there's not, I'm done. И ако няма нищо повече, ако това е християнски живот, аз Because I'm казвам. tired. Изморена съм, And изтощена. I'm defeated. И аз съм тотално разбита. And somehow this didn't sit right with me. И това някак си не ми пасва. So in 1991, I found myself in Amsterdam. През 1991 година бях в Амстердам. A few months before I had arrived there, И преди няколко месеца преди да пристигна там, I had begun to have this experience with God that was really life-changing. започнах да имам това преживяване с Бога, което беше наистина променящо. Every time I opened my Bible, Всеки път, когато отварях, it seemed like every passage I would read изглеждаше все едно, че всеки пасаж, който чета, would be about life. е за живота. And the word life seemed to leap off the pages of the И Bible. живот, думата живот изкачаше от страницата на Библията. So I read in Genesis chapter 2, Четох в Битие 2 глава, in verse 7, where седми стих, it says that God breathed the breath of life into Adam. Дето се казва, че Бог вдъхна живот в Адам. And that Adam became a living being. И Адам стана жива душа. And I say, God, what does that mean? И аз питах, Боже, какво означава това? What does it mean that he came alive because of your breath? Какво означава това, че той е оживял поради твоя дъх? And then I would read in the Gospels where Jesus said that he is the life. В Евангелията четох, където Исус казва, че той е живота. And I would say, what does that mean? И аз го питах, добре, какво означава това? And then I would read that Jesus said, I came to give you life and abundantly. И след това прочетох, че Исус казва, дойдох да ви дам живот и да ви дам изобилно. And I said, is that only for heaven? И аз мисля, добре, това само за рая. What was the point? Каква е идеята тук? But I said, so what does it mean to have abundant life? Какво? И си казвам, и се задавам и го питам, добре, какво означава да имаш изобилен живот? And so this was happening as I entered my time to move to Amsterdam. И когато вече започнах да отивам към Амстердам. And then when I got to Amsterdam, I began working with a discipleship school. И когато пристигнах в Амстердам, започнах да работя с едно училище за изграждане на ученици. And I was supposed to be training these young believers И аз трябваше да обучавам тези новоповярвали to know God and make Him known. Да познават Бога и да го известяват. And the first part of the school was about knowing God. И първата част от това училище, от това обучение беше да познават Бога. And I thought, I'm not really sure that I want these people to know the same God I do. И аз сега не съм сигурен дали искам тези хора да познават същия Бог, който аз познавам. Because the God at that point that I was knowing, защото Богът, който познавах до този момент, was the God who was continually disappointed with me. Е Бог, който постоянно беше разочарован от мен. Now, thankfully, that isn't the real God. Но за щастие това не е истинският Бог. And He was in the process of bringing me to see that. И той беше в процес на довеждане да видя това, че това And не it е all този. had to do with this word life. И всичко беше свързано с тази дума живот. And so I kept praying, God, what does it mean to have life in И you? аз продължавах да се моля, Боже, какво означава да имам живот в Тебе? It can't just mean when I die and go to heaven. Не може да означава, че чак когато умрат и отида в небето, тогава ще имам Because if живот. that's true, then please, will you take me home now? И ако това е така, може ли сега да ме вземеш вкъщи?
And God began to walk with me through a journey И Бог започна да ме води в едно of пътешествие. beginning to Да understand разбирам, that He was my life. че Той е моят живот. That He wasn't just my Savior. Че Той не е само моят спасител. That's a most amazing thing that He Това е is. най-изумителното нещо, което е And I'm правил. not discounting that in any way. Аз не пренебрегвам това по никакъв начин. But if that's all He is, Но ако това е всичко, което е Той, this life is really hard work. тогава този живот е просто едно голямо бъхтане направо. And I was going to tire out before I got to the end of it. И преди да стигнем до края, ще да бъда тотално изтощен. And then God began to show me that He is my life. И Бог започна да ми показва, че Той е моят живот. And that actually He was the one at work in me И че Той е този, който работи в мен. to both to want and to do of His pleasure. Да искам и да правя това, което е годно пред Него. Philippians 2 verse 13 Филипяни 2:13. says it's Christ or it's God who is at work in you, Че Бог е този, който работи във вас. both to will and to do of His pleasure. Да искате и да правите това, което е угодно на Него. So where is the work being done? И къде се извършва тази работа? It's in us. Това е в нас. Our concept of God so often is that God is way out there. Нашата разбиране за Бога често пъти е, че Бог е някъде там далече. But God, and He is, И Той е. because He's everywhere. Той е навсякъде. But the reality is God has made His home in you. Но реалността е, че Бог е изградил своя дом във вас. You are the very dwelling place of God Almighty. Вие сте обиталището на Всемогъщия Бог. Have you ever thought about that? Really thought about it? Мисли сте сериозно върху това? The Creator of everything, Творецът на всичко, who made you, който ви е направил, made you in such a way ви е направил така, that you could contain Him. че да може да съдържате Него. You, the created, contain the creator. Вие творението да във вас да е Творец And you don't blow to pieces. и да не се разхвърчите на парченца. How is that possible? Как това е възможно? It's a miracle. Това е чудо. The biggest miracle of a human in our existence Най-голямото чудо в нашето съществуване is that a human can be indwelt by the one who made them. че хората могат да бъдат обитавани от този, който ги е създал. That's why the old covenant wasn't good enough. И за това Старият завет не е бил достатъчно добър. Because it placed man and God separate of one another. Защото той поставя човека и Бога разделени. We related to God from the outside. Ние говорим с Бога отвън. But God desired for man to relate to God from an inside out Бог е relationship. искал да има връзка с човека отвътре. And so he said, Jesus came И тогава Исус идва to become life for us. да стане живот за нас. And He's doing His work in Той us върши своето дело в нас. that we might find out what it is that He is like. За да може да видим какъв е Той. That we might find out what it is that He desires. За да може да разберем какво Той иска и And желае. that He just wouldn't give us the commandment to do it, Че Той не ни дава заповеди само да го направим, but that He would actually begin to work within us но Той работи в нас, to cause us to want, да ние да поискаме, да искаме, to desire in the deepest place да желаем в най-дълбокото си място the things that God desires. нещата, които Той иска. And that it wouldn't be something that is unnatural, И да не бъде нещо неестествено, but it would be the most natural да thing. бъде най-естественото нещо във вас, It'd be like breathing. да бъде като дишане. How many times today did you think about breathing? Колко пъти днес се замислите за дишането си? Unless you were underwater, you probably never did. Освен ако не сте под вода, най-вероятно изобщо не сте се замислили за това как дишате. Because it's the most natural thing we do as a Защото human. това е най-естественото нещо, което правим като хора. Because our breath is what gives us life. Защото нашето вдишване и издишване е това, което ни дава живот. Remember that picture of God breathing into Adam? Спомнете си тази картина как Бог вдъхва в Адам. The breath of God gave Adam life. Божият дъх дава живот на Адам. And the breath of God, or the very life of God in us, Самият живот на Бога в нас is now the very essence of who we are. е всъщност естеството на това, което сме ние. We are at home with God. Ние сме в къщи с Бога. And guess what? He's at home in you. И Той е в къщи с вас. Bob and I have a really nice home back in Atlanta. И имаме много хубава къща с Бога в Атланта. We miss it. И ни липсва сега. Because when we are home, Защото когато сме си вкъщи, we are at rest. ние си почиваме. We have 2 recliners in our living room. Имаме си два такива футюела, които са като лежи. And we call them lazy boys. И ние ги наричаме мързеливците.
And when we come home after whatever we've done, Когато се върнем вкъщи след каквото и да сме направили, and we sit down in those lazy и boys, когато си легнем в тези мързеливци, and we are together, и ние сме заедно, we are at rest. ние си почиваме. Because we are home. Защото ние сме си вкъщи. The safest, most comfortable place we have. Най-безопасното и най-удобно място, което имаме. That is a very minimal picture of what it means for us to be at Това е home with една God. толкова малка картина на това, което е с Бога. We are so at home in God Ние сме толкова вкъщи с Бога, that there is nothing that can shake our foundation. че няма нищо, което да поклади нашата основа. Because He's taken hold of us. Защото Той ни държи. In fact, He said, I have become your life. Но дори Той казва, аз станах вашият живот. That means there's nothing you can do Това означава, че нищо не може да направите, that will shake that life което да разклати този живот, such that your така че foundation will fall apart. вашата основа да се разпадне. And there's nothing more you need to do И няма нужда да правите каквото и да било повече, so that God will be at home with you. за да може Бог да си почива във вас и да бъде в къщи с вас. Jesus said, apart from me, you can do nothing. И Исус казва, без мен вие не може да направите, отделени от мен не може да направите нищо. One of my favorite questions. Един от моите любими въпроси. What part of nothing don't we understand? Каква част от нищо, че нищо не трябва да правим? In other words, even our very breath is dependent upon Дори Jesus. и самото ни дишане зависи от нашия. We are so dependent that we require Him for life. Че Той ни трябва за нашия живот. And that's not a bad thing. И това не е нещо лошо. It's actually a very good thing. Това е нещо много добро всъщност. Sometimes it doesn't feel that way. По някой път не се чувстваме. Because we are so attuned to what's going on in our world. Защото сме толкова приспособени към това, което се случва в нашия And our свят. circumstances can be very painful and uncomfortable. И обстоятелствата могат да бъдат много болезнени и много неудобни. And we wonder, God, why aren't you fixing this? И се чудим, добре, Боже, защо не вземе да го оправиш това нещо? Because we don't like to be uncomfortable. Защото ние не обичаме да се чувстваме неудобно. But God brings us through those times that are painful and difficult Но Бог ни превежда през тези моменти на болезнени и трудни моменти, to bring even a more solid conviction of who God is for us. да изгради в нас твърди убеждения за това кой е Бог. See, because if I can do it, Защото ако аз мога да I го don't направя, need Him. Той не ми трябва. And the problem is that sometimes I think I can do it. И проблема е, че някакъв път си мисля, че мога да се справя и сама. I thought I could go win the lost И аз си мислех, че аз мога да спечеля изгубените, by going and being a missionary. като стана мисионер. And I thought if I just prayed enough, И си мислех, ако достатъчно се моля was faithful enough, и съм достатъчно вярна, trained my team well enough, и обуча екипа си достатъчно добре, sacrificed everything, и пожертвам всичко, then surely God would be pleased with my work, Бог ще се удоволства в моята работа and the lost would be saved. и изгубените ще бъдат спасени. The problem was I was doing all of that from my own source. Но проблема е, че аз правя всичко това със собствени сили I was doing that out of my own strength. и от моите източници. And so God brought me to a point of weakness. И Бог ме доведе до момент на слабост, A point where I went, I can't do this anymore. където си казвам, не мога повече да го правя. And I imagine in my silly mind И в моя така простичък ум, that God was up there going, че Бог горе ръкопляска. not because He was happy that I was in misery, Не, че се беше радост, че се радва, че аз съм в момента се чувствам зле, but as one would applaud as a character comes home. но че този, който той се аплодира, че това съм се прибрала вкъщи. One of my favorite stories in the scriptures Една от любимите ми истории и разкази в is писанието that of the prodigal son. е за блудния син. And the reason that I love this story so much Причината, поради която обичам тази история толкова is много, because for many years I couldn't relate to it. защото много години аз не можех да разбера. I thought, well, I really haven't been a prodigal that much. Защото си казах, ами аз не съм била толкова блудна, т.е. да съм бягала от Бога. I never went and did all those things that he Аз did in the никога не story. съм правил всички тези неща, които прави блудния син в историята. And I didn't really relate to the older son И аз също така не разбирах и по-големия син. because I didn't think I was arrogant in my faith, Защото не мисля, че съм арогантна на or вярата. I didn't think I was exclusionary. Или не смятах, че изключвам хората.
But over the last many years, God has been showing me much through this story. Бог ми показваше през тези години много неща от тази история. And I won't try to hit all of it. Но няма да ви казвам всичко това. But I want to take you to the one point in the story where the son finds himself in the pigsty. Но искам да ви задам в един момент историята, където блудният син се оказва в там при свинете. So he is feeding pigs. Той храни свинете. And he is starving. Гладува. And it says that he was so hungry that he wanted to eat what he was feeding. Той се бил толкова гладен, че искал да яде от храната на свинете. Now that's pretty desperate. Това е доста, трябва да си отчаян, за да искаш това. To be that hungry. Трябва да си толкова гладен. And that devoid of anything of value in your life. Толкова да нямаш никакви ценности в живота си. So that he probably smelled really bad. И сигурно той доста лошичко е мирисал. And he didn't know what to do. И той не е знал какво да прави. And the story says that at a moment he came to his senses. Че в един момент той се осъзнал. In a sense he woke up. В един момент той се е събудил в известен смисъл. And the first thing that happened when he woke up Първото нещо, което се случва, когато се осъзнава, was that he remembered home. е, че си спомня вкъщи. He remembered his father. Той си спомня баща си. Now, as our minds will definitely do, И както нашите умове правят, as soon as he had that thought, веднага, щом се появява тази мисъл, he started figuring out in his own thinking how he could get back home. той започва да мисли как да се върне вкъщи, по свой начин. So he's working out in his mind, how will I get to go home? Така че той си заботва план в ума как да се върне вкъщи. And of course he was loathing himself. И разбира се, той се товари. And so he said, oh, I can't be a son anymore because I've lost that privilege. Аз не мога вече да бъда син, тъй като съм загубил тази But привилегия. even the servants have it better in my Но father's дори house. слугите му по-добре са от мен в бащиния дом. So he came up with this plan that he would go home. И той стига до този план, че се прибере вкъщи. Beg his father for И forgiveness. ще помоли баща си за прошка. And ask him if he could become a servant in his house. И ще го помоли да стане слуга вкъщи. I think that this point in the story is amazing. И аз мисля, че този момент в историята е изумителен. Because he woke up to the most precious gift he had. Но той всъщност се осъзнава за най-ценният дар, който има. Was his father. Че това е неговия баща. And he was deceived into thinking his father's relationship with him was based upon his behavior. И всъщност той се е мамил, когато е смятал, че отношението на баща му е свързано с неговото поведение. And so he had to come up with this other story to get him home. Трябвало да измисли този другия план, за да може да се прибере вкъщи. But God doesn't care what our minds come up with. Но Бог не го е грижен до какви идеи имат нашите умове. He is doing what he is doing. Той прави това, което той прави. And he will get us home whatever the means. И той ще ни заведе вкъщи, независимо от средствата. And so the son takes off toward home. И синът тръгва към вкъщи. I can imagine him walking with his head down. И аз мога да си представя, той ходи с наведена глава и целият пълен със срам. Rehearsing his story to his Като си father. репетира плана и историята, която има. Imagining what his father's response would И be. си представя какво неговия баща ще му отговори. And he was so focused on himself. И той е бил толкова фокусиран върху себе си. Then when he started getting close to Че home, когато се приближава към вкъщи, he didn't even notice that his father was there. той сигурно не е забелязал, че баща му спи там. But when he heard the footsteps, Но когато чува стъпките, because the father didn't wait for him to get there. защото баща му не го чака той да стигне до вкъщи. The father ran to Баща him. му се е затичал към него. And the scripture says when he was still a long way off. И в Писанието се казва, докато още е бил далече, The father was waiting for him. баща му го е чакал. He wasn't at home sitting at his desk, Той не е седял на бюрото си вкъщи. figuring out how much money he had lost because the son had squandered it. И разглеждайки колко пари е загубил поради това, че сина му си е тръгнал. He wasn't bitter in his heart toward his son. Той не е бил огорчен към сина си. He was full of hope Той се е надявал, that one day he would see his son coming up the road. че един ден ще види сина си, когато идва по пътя. So much so that he waited. Толкова, че той е чакал и гледал, наблюдавал. And when he saw his son, И когато е видял сина си, he ran to him. той се е затичал към него. Do you see how important that point is? Виждате ли колко важен е този момент? So often we think God is waiting on us Много често ние си мислим, че Бог ни чака to clean ourselves up да се изчистим, so we don't stink of sin за да anymore. не смърдим на грях повече. So that we don't
that we have the right way of thinking about God. Да имаме правилния начин на мислене за Бога. And then maybe we can crawl to the И throne. може би ще успеем да допълзим до трона. And God will go, oh, I don't know, I'm not so Бог sure ще about каже, you. не съм сигурен много за тебе, тъй трябва да те взимам. Such a false picture of who God is. Толкова погрешна картинка за това, което God runs to him. Бог тича, баща му тича към него. And when he gets to his И son, когато стига до сина си, his son begins his speech. сина му започва да говори. Father, I've sinned against you and heaven and earth. Татко, съгреших против тебе и против небето. And I'm no longer worthy to be И called your вече не son. съм достоен да бъда твой син. But before he could even finish the sentence, Но преди да успее да завърши изречението си, the father hushed him баща му казва тихо and he embraced и him. го прегръща. Do you realize Съзнавате ли how much it humbled the father to do that? колко смирява и унижава това бащата да го направи? Do you realize the compassion that was in the heart of the father? Представете ли си състраданието, което има в To сърцето see на his бащата? son in the filth that he was wearing. Да види сина си в цялата тези дрипи To smell him. и да го усеща мириса And to know where he had been. и да знае къде е бил And what he had done. и какво е правил. And yet the father И въпреки didn't това, even wait for a second баща му не е чакал и минута, не се е поколебал и минута, before he секунда, embraced his son. преди да прегърне сина си. And he said, my son was dead. И казва, сина ми беше мъртъв, Now he's alive. сега е жив. My son was lost, Сина ми беше изгубен, but now he's found. но сега е намерен. Quick, bring a robe, put it on Бързо him. донесете му премяна, Put a ring on his finger. сложете му He's my пръстен. son. Той е моят You син. don't put a ring on a servant's finger. Не се слага пръстен на пръстен на слуга. The ring was significant of him being a son. Пръстенът всъщност е важен за това, че той е син. He said, put the sandals on his feet Сложете му сандали на краката. and kill the fatted calf we're throwing a party. И убийте, заколете огоеното теле и нека да празнуваме. See, every concept of God we have that says that he's disappointed with us. Концепцията ни за Бога е, че ние си мислим, че той е разочарован от нас. That he's just turned himself away from us. Той се отдръпва от нас. Because of whatever it is you've imagined you've done that's so bad. Защото всяко нещо, което си представяте е толкова лошо. Or whatever you imagine you've done that's so good. Или това, което са направили, си представя, че е много добро. Because some of us have very arrogant flesh, Защото някои от нас имаме много арогантно, very religiously perfected flesh, и много така религиозно съвършенствена плът. and we're waiting for God's approval based upon what we've done. И ние очакваме Божието одобрение на основание на това, което сме направили. I was a little bit more like that. И аз бях малко като този вид. After all I've given you, God, След всичко това, което съм I ти gave дала, up my Боже, whole life. аз съм ти дала живота How is си. it that I'm so miserable? Как сега съм толкова нещастна? And then God starts bringing the word life to me. И Бог започва да извиква тази дума живот към мен. I don't want you for your service. Аз не те искам заради твоите служби. I don't want what you have to offer me. Аз не искам това, което ти искаш да ми предложиш. I want you because you're mine. Аз те искам, защото си моя. And I have so much to give. И аз имам толкова много да ти дам. You haven't even begun to imagine Ти what още it не is. си започнал дали да си представяш какво имам да ти дам. Paul talks about that it hasn't even entered into the heart of man. И Павел казва, че това, което до сърцето на човека не е достигало. No one could even conceive it. Никой дори не може да си го представи. What God has prepared for those who love Him. Какво Бог е подготвил за тези, които обичат. It's so far beyond our Това е imagination. толкова отвъд нашето въображение. But it has to start with us coming home. Но това трябва да започне с нас, като се върнем It вкъщи. has to start with an understanding that we have nothing separate of Him. С разбиране, че нямаме нищо отделени от Него. And we can't do anything for God. И ние нищо не можем да направим за Бога. We can live from Him. Ние можем да живеем от Него. And I can tell you the difference it has made in my ministry. И мога да ви кажа огромната разлика, която това направи в моето To служение. recognize that God doesn't expect anything from me. Да осъзная, че Бог не очаква нещо аз да направя. That He hasn't required that I perform in a certain Че Той way. не изисква аз да се държа по определен начин. But that He has put Himself within me. Но това, че Той е поставил себе си в мен. He has made me new. Той ме е направил нова. When I came home, Когато аз се прибрах вкъщи, the old was gone старото го няма. and all became new. И всичко вече е ново. 2 Corinthians 5. 2 Коринтини 5 глава. If any man is in Christ, he's a new creation. Ако някой е в Христос, той е ново творение, ново The old създание. things have passed away. Старите неща отминаха. All the filth and the dirtiness of our former ways Цялото мръсотия от нашето предишно поведение
placed on Jesus at the cross. са поставени на Исус в And guess кръста. what happened to Jesus after he died? И какво се случва с Исус, когато умира? He went into the grave. Той отива в гроб. And guess what went with him? И какво отива с него там? Every sin you ever thought about committing. Всеки грях, който си помисли да направи. Every sin you have committed. Всеки грях, който сте And направили. every sin that you possibly could commit. И всеки грях, който бихте направили. It was all in Jesus. Всичко е било на Исус. And it all went into the И grave. всичко заедно с него в And гроба. when Jesus resurrected, Когато Исус е he възкръснал, did not bring your sin with him. той не носи греха със себе си, вашия He грех. left it there. Той го оставя там. And he said, now you're new. И сега казва, вие сте вече нов And вече. now I have made my home in you. И сега вече аз съм направил моят дом в теб. I have chosen you Аз съм избрал and теб appointed you и съм те поставил, that посочил you would bear much fruit. да даваш плод. That isn't a commandment. Това не е заповед, That is a promise. това е обещание. Whether you're a missionary in Независимо дали си Africa, мисионер в Африка, whether you're a mom at home with your или children, си майка, която гледа децата си вкъщи, whether you flip hamburgers at McDonald's, или я правиш в хамбургери в Макдоналдс, wherever you are, където и да си, He has made His home in you. той е направил своят дом в теб. And He has chosen И you той е избрал теб. and appointed you И те е посочил to be a bearer of life, да носиш живот, a bearer of fruit. да носиш плод. And the fruit is not ours to produce. И плодът не е нещо, което ние произвеждаме. It's His production in us. Това е това, което той произвежда чрез нас, в нас. If you abide in me, Ако пребъдвате в мен, and I abide in you, и аз пребъдвам във вас, you will produce much fruit. вие ще давате много плод. Apart from me, you can do nothing. Без мен или отделени от мен не може да направите нищо. See, we focus on producing the fruit. Ние се концентрираме върху плода, да даваме плод. When the key to that А passage ключа в този пасаж също is the apart from me, you can do е, nothing. че отделени от мен не може да направите нищо. See, when I came to understand that for myself, Когато разбрах това за себе си, in the middle of being a missionary, бидейки мисионер, going into the world and loving it, отивайки в света и обичайки света, it was the most amazing season of my life. това беше най-изумителният период от живота ми. In the middle of that, I came to И understand в това аз разбрах, that there was nothing I could do че нищо не мога да направя without Jesus first producing His без life through me. първо Исус да дава живот чрез мен. And that every expectation and every place of condemnation in my И life всяко очакване и осъждение в живота ми had been buried with Jesus. са погребани с Исус. And that He had resurrected me a new creation. Той ме е възкресил като ново творение. And that now I live from Him. И аз сега живея от Него, So that I can relax, за да мога да се отпусна, take a deep breath, да си да поема дълбоко въздух say, what's today, God? и да кажа, добре, днес какво правим? What are you up to? Какво ще правиш? You've made your home in me, Ти си направил своя дом в мен. so what you got planned? Сега какви са твоите планове? I want to be with you as you do what you Да do. бъда с тебе, когато правиш това, което правиш. And again, it doesn't matter what your title is. И няма значение какво е вашата титла или заглавие. Maybe some of you are planning to put a team together and go somewhere in the world. Може би някой от вас ще съставите екип и ще отидете някъде по света. You do that from the life of Jesus, Вие го правите от живота на Исус, from His work within you. от Неговото дело във вас. He will cause you Той ще ви to накара, walk in His ways или по-скоро си може да ходи в Неговите пътища, as you live in Him. като живеете в Него. You know that recliner I was talking about in our Спомняте house? си този люлеещ стол, за който ви казах. When I sit down in it, Когато седна в него, I take off all the pressure from my body. аз всъщност отнемам цялото напрежение от тялото. The chair now supports all that I am. Сега този стол подкрепя всичко, което съм аз. And it causes me to rest. И това ме кара да си почивам. When we recline into the life of Jesus, Когато се облегнем в живота на Исус, when we recognize that He's the very breath когато within us, осъзнаем, че Той е дъхът в нас, He takes care of everything. Той всъщност се грижи за всичко. And He breathes life into us И Той вдъхва живот в so that нас, we might live from His за life да може да живеем от Неговия живот. and then go into the world, И тогава да отидем по света. whatever your world is, Където и вашия свят да е. and be who you are in И Jesus, да бъдете това, което сте в Исус. a beloved, blameless child of God, Възлюбено, непорочно дете на Бога, who is full of the life of the Creator, което е пълно с живота на Твореца. and therefore you have His desires. И за това имате Неговите And желания. as we walk with Him, И като ходим с Него, His desires come right out of us.
неговите желания избликват от нас. And we get to share with the world the greatest truth any man could ever hear. И ние можем да споделим със света най-великата истина, която човек може да чуе. We are ministers of reconciliation. Ние сме служители на примирението. As a new creation, that's who you are. Като ново творение, това сте вие. So go be who you are. Така че бъди какъвто си. Don't go do the will of God. Не отиви да вършиш Божията воля. Go be the will of God. А бъди Божията воля. Because you are. Защото си. You are Christ in you. Ти си Христос в теб. The hope of glory. Надежда за слава. That was what God willed to make known. Това е, което означава да се изяви Божията The воля. mystery that was hidden from ages past. Таинството, което е скрито в миналите времена. The mystery is Christ in you. И това таинство е Христос в So теб. you go be Christ in Така че you. бъди Христос в теб. Whatever that looks like. Независимо как изглежда това. Whatever your gifts are. Независимо дарбите ти. Whatever your weaknesses Каквито are. са твоите слабости. You just be you. Бъди себе си. And be at home. И бъди вкъщи. Whatever that looks like. Независимо как изглежда. And the most amazing reality И will walk with us into our world. изумителната действителност ще бъде с нас. That we are alive with Jesus. Че ние сме живи в Исус. And С that Исус. He has made us like Him. И Той ни е направил като Него. Jesus said, I don't do anything except what I see the Father do. Той казва, аз не правя нищо, освен това, което виждам Отец да прави. I don't say anything except what I hear the Father saying. Аз не казвам нищо, освен това, което чувам Отец да казва. How could He do that? Как може да го прави? Because He knew who He was. Защото Той е знаел кой е. This is my beloved Son in whom I'm well pleased. Това е моя възлюбен син, в който аз благоволя. Those were the words the Father spoke over Jesus. Това са думите, които Отец говори за Исус. And Jesus hadn't done one thing yet in His ministry. Sorry? He hadn't done one Исус miracle. още преди, когато тези думи са му казани, той още нищо не е направил в своето служение. He was well pleased with His Son Той благоволи в своя син, because His Son was His Son. защото неговия син си е неговия He's син. pleased with you И той благоволи във вас, в because you тебе, are His child. защото ти си негово дете. Be who you are. Така че бъди който си. God will work out the details. И Бог също ще изработи детайлите And в тези области. stay connected to the body of И Christ. бъди свързан с Божието, We тялото need Христос. each other Ние се нуждаем един от to друг. remind us of who we Да are, си напомняме кои сме. to build one another up, Да се изграждаме един друг. and to help set our minds aright when we get off. И да може умът ни да стои на правилното място, когато се е далеч. Because we are ministers of reconciliation to the world, Защото ние сме служители на примирението за света. but we are also ministers of reconciliation to one another. И ние сме също така и служители на примирение помежду си. So go be who you are. Така че бъди който си.